$100 ليه يا روح امك؟ Hi, are you Norwegian? Yes. I brought my son to get his haircut today. Is it available right now, please? My son was doing well in school and asked to come get haircut from you, as it was a gift for him. هتعمل ايه؟ I want to shave my hair and I want to make video with you. هكدب عليك ولو كنت فاهم الصراحة ما كنتش فاهم حاجة خالص. Haircut. Yes, make haircut. His haircut for my son because it's gift for him. I want to shave my hair and I want to make video with you. What? What's wrong? الصراحة ما كنتش عارف اعمل ايه غير اللي انا اسأله السؤال ده. عمال افتكر واجمع في الكلمة اللي انا حافظها لحد ما قلت له What's your name؟ My name is Azim. لحد ما قلت له اخرك معايا لحد كده وفكيت له الفوطة وللاسف مش هقدر اكمل. مش هشتغل. لأول مرة في حياتي افكر في الفلوس ولقيت نفسي رجعت هتجنن واعرف حد فيكم يعرف رجعت ليه؟ Yeah. I just went to school. Yeah. It's gift for him, please. Do wavy for his hair. سكتها هنا وربطت الفوطة ولقيت نفسي هحلق له. كلكم عارفين طبعا هحلق له ليه. We are very thank you. Yes go. Watch. يلا. Yes go. الصراحة احترمته وحبيته جدا هنا وقعدت اهزر معاه. كلكم عارفين طبعا حبيته ليه. It's awesome. I am an prince. روح هناك. Ooh, nice good. الصراحة روقت عليه جدا بس حاولت اخلصه بسرعة علشان انتوا عارفين علشان ايه. Oh my beautiful baby. Cool. Okay, now Yes. what about the cost? Good. Yeah, good. The cost. How much? Money. How much? فلوس. Yeah, how much money? $100. تليفون بسرعة. ايه؟ $100 ليه يا روح امك؟ ليه هم 50 جنيه مفيش غيرهم؟ لا تدخل الباب 20 جنيه. بتعمل ايه يا حبيبي؟ هات كده. خد يا عم 50 جنيه دي. امسك. لا استنى كده. تعال. اقفل الفيديو ده. تعال لي بره انت امك. تعال يا حاج.